Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated the prestigious Sonamarg Tunnel to the nation in central Kashmir's Ganderbal district. Union Ministers Nitin Gadkari, Dr. Jitendra Singh, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha, Chief Minister Omar Abdullah and others were present. Prime Minister also inspected the tunnel by moving inside the tunnel. The Sonamarg Tunnel will significantly reduce the travel time to just 20 to 25 minutes between Gagangir and Sonamarg in Ganderbal district. साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है।